Hello school students, how you doing? I hope you're fine. Today inshallah we're going to start with unit 6. What do you do? بس قبل ما نتكلم على اليونت بتاعنا بليز ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، سبسكرايب لقناة الأسكولة على اليوتيوب عشان تقدروا تشوفوا كل الحلقات وكل الدروس. كمان ما تنسوش تعملوا جوين لجروب الفيسبوك رابع ابتدائي عربي ولغات مع الأسكولة عشان يوصل لكم كل ما يخص جريد 4. اوكي تعالوا بقى نشوف احنا هندرس ايه في يونت 6. في unit 6 we are going to study 6 lessons. In lesson 1 we are going to talk about different people with different jobs. زي ايه؟ For example, a fisherman, farmer, a guide, an engineer, a geologist. Okay? Then we're moving to lesson 2 and we're going to read about industry and economy in Egypt. Okay? وهنعرف يعني ايه industry ويعني ايه economy وهنعرف definitions زي يعني ايه government ويعني ايه salary وكل الكلام ده هنعرفه مع بعض في lesson 2. Then in lesson 3 في lesson 3 we're going to read about different energy resources. مصادر الطاقة المختلفة سواء كانت renewable أو non-renewable. هندرسها in details ما تقلقوش. It's very easy and very interesting too. Then in lesson 4 we are going to read a short story. It's called Fresh Fish Van. Okay? It's very interesting story. It's really cool. You will like it. After that we are going to focus on the pronunciation of some words such as van, fish, ten, sun. Okay? هنركز على الفاولز اللي موجودة في الكلمات دي. After that we're going to focus on math, and in math we're going to study the prime numbers. وهنعرف يعني ايه prime numbers وايه هي أصلا الprime numbers. Then in lessons 5 and 6 we are going to read about the teaching job, and we are going to discover or we're going to know if the teacher or the teacher's job is the best job in the world or not, and if you want to be a teacher or not. Okay? And we are going to learn how to show respect for other people and for other jobs. Okay? So this is an overview كده للي احنا هندرسه في unit 6. طيب النهاردة إن شاء الله we are going to focus on lesson 1. وفي lesson 1 زي ما قلنا we are going to study and read about different people with different jobs. يعني for example, a fisherman catches fish, and a farmer grows food like fruit and vegetables. Then a guide explains history to the tourists who come to our country. Great. Then we're going to talk about a geologist. And a geologist studies the ground and rocks. Then we're talking about an engineer. And an engineer makes sure that electricity goes everywhere. Goes homes, schools, streets, hospitals, everywhere. And then we are going to talk about a librarian. And a librarian works at the school library and looks after books. Okay? So this is what we're going to read about today. And then we are going to have an idea كده فكرة كده بسيطة عن different industries like education, like mining, like fishing, farming, energy and so on. وهنعرف يعني ايه كل الكلام ده وايه هي الحاجات اللي بتكون مرتبطة بكل industry من دول. تمام؟ فبليز خليكم معايا علشان ناخد الكلام ده كله in details and let's start. Okay, so let's start by reading first. Listen and read. What jobs do these people do? Okay, so let's see. Number 1. Read with me, please. I am a fisherman. We took fisherman before, right? Fisherman is the man who catches fish from the sea. Well, I'm a fisherman. I wake up very early every day.
I go out on my boat and catch fish. Well, as we said, the fisherman catch fish. Then, in the afternoon, I come back and sell my fish. Okay? تفتكروا, after the fisherman catches fish, what does he do with this fish? بيعمل ايه بالفش اللي هو اصطاده ده؟ Of course, he sells it. بيبيعه. صح كده؟ Great. And sell my fish in the market. Okay? Market نقصد بيها السوق، المكان اللي هيبيع فيه الفش بتاعه. My fish go to restaurants and homes. طبعا مين اللي بيشتري الفش؟ يا إما restaurants يا إما homes، ناس عادية. All over the world. All over the world ده تعبير احنا أخدناه قبل كده، والexpression ده معناه حول العالم. All over the world or around the world. Okay? Well, so this is about the fisherman. Easy? Great. Let's move to number 2. I'm a farmer. Of course, we know the farmer. Okay? So, I grow oranges. All year, I look after the trees and I give them water and nutrients. As we talked before and as we said before, and to look after the trees or to look after any plants, it needs water, right? And nutrients to grow. Great. طيب بعد ما هو بقى بيهتم بالأورنج trees بتاعته، إيه اللي بيحصل؟ Then I pick the fruit. I send a lot of the fruit to the factory to make orange juice. طبعا after the oranges are ready، بعد ما الأورنجز خلاص بتنضج وبتبقى ready، he picks it. بيبدأ أو picks them. بيبدأ يقطفها and then send a lot of the fruit to the factory. بيروح يبعتهم للفاكتوري. Why? To make orange juice. الأورنج جوس اللي بيوصل لنا ده اوكي بيبقى عن طريق الايه؟ عن طريق الأورنجز اللي الفارمر بيزرعها. I also sell some of my oranges. وكمان هو مش بس بيبعت للفاكتوري عشان يعمل orange juice، لا هو كمان sell some of the oranges، بيبيع الأورنجز نفسها to the supermarket. اوكي؟ يبقى دلوقتي الفش اللي احنا بناكله او بنستخدمه او بناكله في البيت او في المطعم، اوكي؟ It comes from the fisherman. The fisherman catches fish. Well, and the oranges that we eat or the orange juice that we drink, okay, it comes from the farmer or because of the farmer, right? Okay, let's see. Number 3. I'm a guide. Oh, this is new, right? What is guide? Look at this picture. Well, طب تعالوا كده نقرأ عن الجايد يمكن نعرف معناها ايه. I work in the tourism industry. Tourism industry هي صناعة السياحة. Okay? يعني هو بيشتغل في مجال السياحة. People come to my country and it's my job to explain the history and tell the tourists lots of interesting stories. Okay? دي وظيفة الجايد، إن إحنا بيبقى البلد أو الكونتري بتاعتنا بيجيلنا ناس all over the world من جميع أنحاء العالم. Right? These people we call them tourists. بنسميهم tourists أو سياح. طيب السياح دول لما بيروحوا يشوفوا الأماكن التاريخية اللي عندنا. طب عشان يعرفوا تاريخ الأماكن دي ويعرفوا more information about it، هم محتاجين جايد. الجايد هو المرشد السياحي. Right? هو شخص بيعرفهم على تاريخ البلد. Well, وبيبدأ يشرح لهم التاريخ ويقول لهم قصص حلوة جدا وقصص شيقة جدا عن الأماكن اللي هم بيزوروها. Okay? So this is the job of the guide. Easy? Well, now let's move to number 4. I'm a geologist. Geologist. Okay? It's new too. Well, طب الجيولوجيست ده بيعمل ايه؟ Let's see. I study the ground and the rocks under our feet. يبقى الجيولوجيست ده شخص اوكي بيعمل ايه؟ study بيدرس the ground
الأرض and the rocks والصخور اللي احنا واقفين عليها. Well, I study what is under the ground. هو مش بس بيدرس الأرض، ده بيدرس كمان اللي جوه الأرض، اللي تحت الأرض. I find special metals and think how we can take the metals out of the ground. عارفين الأيرون، الميتال اللي احنا بنستخدمه حوالينا، حديد ونحاس وكل المعادن اللي احنا بنستخدمها حوالينا دي، مين اللي اكتشفها ومين اللي بيقدر ان هو يوصلها لينا؟ الجيولوجيست. تمام؟ يبقى الجيولوجيست اللي هو عالم اسمه عالم جيولوجيا. اوكي، الجيولوجيست ده عالم هو اللي بيدرس الارض، بيدرس الصخور وبيعرف يستخرج المعادن او يعرف يكتشف المعادن اللي موجوده تحت الارض. اوكي، great. يبقى this is the geologist. يبقى احنا لحد دلوقتي اتكلمنا عن 4 jobs: the fisherman, the farmer, the guide, and the geologist. Okay? Well, let's move to the next. Number 5. I'm an engineer. Of course, we know the engineer. Okay? So, I make sure the wind turbines turn well and make electricity. Well, the engineer اللي هو المهندس. What's his job? His job إنه هو يتأكد إن التوربينات بتاعة الرياح زي ما احنا شايفين كده في الصورة دي، احنا ممكن نولد كهرباء، اوكي، أو نحصل على الكهرباء عن طريق الرياح. right؟ زي الايه؟ زي الويند توربينز اللي موجودة دي لما بتلف عن طريق الرياح فبتولد electricity. هو بقى وظيفته إن هو يتأكد إن التوربينز دي بتولد ايه؟ electricity علشان تقدر توصل لنا. The electricity we make goes to thousands of homes. أو زي ما قلت لكم الكهرباء دي بتوصل طبعا لآلاف المنازل وآلاف البيوت، مش بس البيوت، بتوصل لكل مكان. right؟ يبقى الانجينير بيتأكد من وصول electricity لكل مكان. right؟ well, طيب what's next? Well, I'm a librarian. Librarian. As you see, librarian. Okay, look at the picture. This is not a teacher, okay? It's a librarian. طيب إيه librarian? I work in a school library. يبقى librarian من اسمها work in a school library. بيشتغل في school library، مكتبة المدرسة. طب إيه وظيفته؟ It's my job to look after all the books. وظيفته إن هو بس يهتم بالكتب اللي موجودة in the library. I buy lots of new books and I help children find the information they need. So, وظيفة اللايبراريان إن هو بيشتري كتب جديدة وبينظمها طبعا in the library في المكتبة and help children to find more information إن هم يلاقوا كل المعلومات اللي هم محتاجينها عن حاجة معينة لما بيكونوا رايحين يبحثوا في اللايبراري أو في المكتبة. يبقى librarian هو أمين المكتبة. Okay? Well, so these 6 jobs are very important and these 6 jobs يعني actually we can't do without them. ما ينفعش نستغنى عن ولا واحدة فيهم. Okay? Great. طيب خليكم فاكرين، يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن fisherman catches fish. اتكلمنا عن farmer grows fruit. Okay? اتكلمنا كمان عن guide وقلنا ان guide explains the history to the tourists. اتكلمنا كمان عن geologist وقلنا the geologist studies the ground and the rocks. Well, كمان قلنا عن engineer وقلنا engineer makes sure that the electricity يعني goes to thousands of homes. We also talked about the librarian that get new books, looks after the books, and helps children to find more information about anything they need. Okay? Yeah, these are the 6 jobs. Now let's do this exercise. Number 1. Who works in a school? من كل الجوبس اللي احنا قلناها دي. Who works in a school? Remember. Great. It's the librarian. Very good. So a librarian works in a school. And he works or she works in a school library. Number 2. Who works on the sea?
It's very easy. Who works on the sea? Yes, great. It's a fisherman. Great. Number 3. Who is a scientist? Scientist يعني عالم. Right. So who is a scientist? Of course, it's not the farmer. It's not the guide. No, not an engineer. Yes, great. It's a geologist. Very good. So a geologist is a scientist. Number 4. Who works outside? Who works outside? مين اللي وظيفته دايما بتخليه outside برا؟ You think it's the farmer? You think it's a guide? Yes, great. So it's a guide. تمام؟ زي ما قلنا إن الجايد وظيفته إن هو طول الوقت بيكون برا، بيكون with tourists عشان يشرح لهم تاريخ في الأماكن السياحية اللي هم بيروحوها. Number 5. Who grows food? Who grows food? It's easy. We talk it a lot. Great. It's a farmer. Excellent. A farmer grows food. Number 6. Who works with wind turbines? Who's that? It's an engineer. Very good. Okay. But these are the 6 jobs with, or the 6 people with their jobs. Okay. Very good. Now look at this. We have here 6 pictures and 6 words. We need to match the words with the pictures. Let's first read the words. We have education, education, energy, energy, farming, farming, fishing, fishing, mining, mining, tourism, tourism. Okay? Well, I'm sure إن في كلمات كتير أنتوا مش عارفين معناها، بس أنا مش عايزة أقول لكم معناها، خلينا نكتشف معناها مع بعض. Okay? فتعالوا كده نبص على البيكتشرز ونوصل الحاجات اللي احنا عارفينها الأول. Number 1. تفتكروا ده إيه؟ We have a sea, we have a boat, people catch fish. So it's fishing. Very good. يبقى number 1 is fishing. Great. جاية من اسمها. They catch fish. يبقى it's fishing. يبقى fishing باينة من الصورة اللي هي الصيد. Great. طيب number 2. What do you think this is? تفتكروا ده ايه؟ Yes, we have a farmer. We have a farm. So this is farming. Great. يبقى number 2, this is farming. الزراعة. Excellent. طيب number 3. We have a temple. We have tourists. We have guide. Tourists. يبقى this is tourism. Excellent. يبقى this is tourism. Tourism اللي هي السياحة. Number 4. Okay, look at number 4. What do you think this is? Okay, we have machines, we have cranes, we have rocks, we have metal, right? So what do you think this is? You want me to help? Okay, I'm gonna help. Well, this is what we call mining. Mining, yes, this word. يعني إيه mining? Mining معناها تعدين. يعني إيه تعدين؟ يعني استخراج المعادن من باطن الأرض. Right? So this is what the geologists do. Okay, it's mining. Well, okay. Let's look at picture number 5. Well, we have solar cells, we have wind turbines to have electricity. So what do you think this is? Great, this is energy. Energy. Energy يعني الطاقة. اوكي دي اشكال الطاقه او مصادر الطاقه اللي احنا بنقدر نحصل منها على electricity. تمام اوكي but this is energy. Number 6, the last word طبعا. We have a teacher, school, students. So this is what we call education. And education اللي هو التعليم. Okay, great. Well, now let's do this exercise. Look and write which industry are these words connected to.
قبل الاكسرسايز وقبل ما نفهمه هنعمل فيه ايه، اول حاجة لازم نعرف يعني ايه industry. industry يعني صناعة، اوكي؟ ما اقصدش بيها ان انا يعني اجيب حاجة واصنعها بايدي، لا، الصناعة دي كلمة general، كلمة شاملة بتشمل tourism، تشمل education، تشمل mining، farming، fishing، اوكي، energy، anything، اي حاجة هنقدر تقدر ان هي تطلع انتاج، اوكي، الناس تقدر تستفيد بيه، فدي بنسميها industry، بنسميها صناعة، اوكي. well طيب تعالوا كده نشوف هنا عندنا موارد مختلفة من أشياء مختلفة، وكل واحدة فيهم مرتبطة باندستري معينة، بصناعة معينة. طب ايه هي الحاجات دي؟ أول حاجة عندنا كوبر اللي هو النحاس، اوكي، animals، hotels، wave power اللي هي طاقة الأمواج، واحنا ممكن نحصل على energy من الويف باور، تمام، وهنعرف الكلام ده في الدروس اللي جاية إن شاء الله. wind farm هي بتبقى عبارة عن مزرعة، اوكي، بتبقى مليانة طواحين هواء علشان تولد energy ونقدر نحصل منها على electricity، اوكي. nets اللي هي الشبكة. transportation like car, taxi, plane, train, okay, so وسائل مواصلات. tractor ده بيستخدمه the farmer on the farm، تمام، tractor اللي هو الجرار. then iron، طبعا عارفين أكيد الiron، حديد. boats and coal اللي هو الفحم، okay. well دلوقتي احنا we need to classify the things in this table ونحط كل واحدة منهم حسب الاندستري بتاعتها. طب ايه هي الاندستريز اللي عندنا؟ we have mining، okay، mining زي ما قلنا التعدين، farming، fishing، tourism and energy، okay. حلو جدا. تعالوا بقى دلوقتي نشوف أول حاجة بالنسبة للمايننج. زي ما قلنا التعدين، والتعدين يعني الحاجات اللي بنستخرجها من باطن الأرض. تفتكروا إيه هنا ممكن إن احنا يكون تابع للمايننج اندستري؟ iron أكيد طبعا، برافو. what else؟ copper، great، النحاس زي ما قلنا. what else؟ great، coal، very good، okay. يبقى these are the things that related to the mining industry: copper, iron and coal، لأنها كلها حاجات بنستخرجها من باطن الأرض. well let's move to the farming. what about farming؟ إيه الحاجات اللي ممكن يبقى ليها علاقة بالfarming؟ wind farm؟ no، okay، أكيد مش هنزرع wind يعني. well هي اسمها كده بس لكن مش هنزرعها. so what about animals؟ great، animals ليها علاقة بالfarming. what else؟ you have also tractor. yes، أنا قلت لكم tractor اللي هو الجرار بيستخدمه الfarmer on the farm. very good، okay، يبقى animals and tractor. great. well now let's move to fishing. it's easy. yes, great, boats. and what else؟ think. yes, nets مش الفيشرمان بيحتاج nets، شبك كبير، شباك كده كبيرة علشان يعرف يصطاد بيها كمية كبيرة من السمك. right. okay، يبقى we have nets and boats related to fishing industry. great. nets and boats. well what about tourism؟ remember what's the meaning of tourism؟ yes، السياحة. great. well طيب what is related to tourism؟ of course hotels. yes أكيد tourists هيبقوا محتاجين hotels. great. what else؟ هيحتاجوا wave power or wind farm or transportation. yes of course they need transportation. يبقى hotels and transportation اللي هي وسائل المواصلات related to tourism industry. great. هيتبقى لنا الانرجي. what do we need for energy or what is related to energy؟ great. it's wave power and wind farm. great. wave power and wind farm.
اوكي كده فهمنا كل industry فيهم وايه الحاجات اللي هي related ليها. جميل جدا. بالنسبة للانرجي هنتكلم عنها in details في lessons اللي بعد كده. اوكي well now the time for vocabulary. Well, the most important vocab that we should focus on, please repeat after me. Iron, iron. Cooper, cooper. Coal, coal. Wave power, wave power. Wind farm, wind farm. Transportation, transportation. As we know إن TION بتتنطق كده شن شن. So transportation. طيب الكلمة دي طويلة قوي، أنا هحفظها إزاي كده؟ على فكرة كل ما الكلمة بتكون طويلة كل ما بتكون أسهل جدا في الحفظ. قسمها لsyllables. Okay. Transportation, transportation, transportation. Okay, great. Tractor, tractor. Extra vocab دي برضو كانت كلمات موجودة في الدرس مهمة. Market, market. Factory, factory. Ground, ground. ground نقصد بيها الأرض. okay. Tourism industry, tourism industry. Wind turbines, wind turbines. Tourist, tourist. okay. tourist اللي هو الشخص نفسه اللي هو السائح. okay. well, what about the verbs? We have regular verbs and irregular verbs. Again, regular verbs هي الverbs لما بنحولها ل past من present ل past بنزود لها d or ed or ied. Like what? Like pick, picked, pick, picked. زودنا لها ed. pick يعني يقطف. okay. Explain, explained, explain, explained. We added ed. تمام. explain we took it before يعني يشرح. great. Study, studied, study, studied. زودنا لها ied. ليه؟ لأن study آخرها y وقبلها كان في consonant. تمام. فلما بنحولها ل past بنشيل ال y وبنحولها ل ied. اوكي. study بمعنى يذاكر بمعنى يدرس. well, look after, looked after, look after, looked after. look after بمعنى يعتني بشيء معين. اوكي. يعتني بيه أو يهتم بيه. اوكي. well, now let's move to the irregular verbs. والirregular verbs هي الverbs لما بنحولها من present ل past ما بنزودش لا e لا d ولا ed ولا ied. تمام. ليه؟ لأن كل verb فيهم ليه past خاص بيه فلازم نحفظها زي ما هي. like what? wake up, woke up, wake up, woke up. wake up يعني يستيقظ. catch, caught, catch, caught. يصطاد. right. sell, sold, sell, sold. sell يعني يبيع. okay. send, sent, send, sent. send يعني يرسل. okay. give, gave, give, gave. give يعني يعطي. well, go, went. I think it's easy. go,
went, grow, grew, grow, grew. It's easy too. Find, found, find, found. Find يعني يجد، يلاقي حاجة. Make sure, made sure, make sure, made sure. Make sure يعني يتأكد. Very good. Now let's look and write a sentence. Okay, first look at the first picture. We need to write a sentence. تفتكروا ممكن نكتب ايه؟ لما احنا قلنا قبل كده فاكرين ازاي نقدر ان احنا نعمل جملة؟ لازم نبدأ بسبجكت وبعدها verb. دي أهم حاجة. والباقي بعد كده يبقى سهل. طيب, in the first one, what is the sentence that we can write here? Okay, listen to mine. Well, a farmer grows fruit. A farmer grows fruit. Okay, this is my sentence. حد تاني ممكن يقول he is a farmer. Great. حد تاني ممكن يقول I can see a farmer. Great. ممكن حد تاني يقول ايه a farmer works on the farm أو on a farm. It's also great. Okay. كل الجمل اللي هنكتبها هتكون صح بس أهم حاجة تكون بادئة بسبجكت وبعدها verb. Well, نبص على الصورة اللي بعدها. What can you write? Okay, listen to mine. Great. A fisherman catches fish. A fisherman catches fish. برضو ممكن حد تاني يقول ايه I can see a fisherman or he is a fisherman, right? Well, طيب, what about the third one? Okay, listen to my sentence. A geologist studies the ground. أنا كل اللي عملته إن أنا شفت هنا ground وشفت هنا geologist. Okay, فقلت a geologist بيعمل إيه on the ground? Studies. يبقى a geologist studies the ground. Okay, ممكن حد تاني يقول he is a geologist, right? Well, what about the last one? Okay, you know this one? Yeah, he's a famous actor. Well, it's Will Smith, one of my favorites. Well, so what do you think about this picture? ممكن حد يكتب he is Will Smith if you know it, right? Okay, well, but here is tourist. Great. يبقى he is a tourist. He is a tourist. Okay? Very good. لاحظوا إن في كل الجمل اللي احنا كتبناها احنا بدأنا بكابيتال letter. Okay? ونهينا بفول ستوب. capital letter full stop. capital letter full stop. Okay? يبقى لازم لما اكتب الجملة بتاعتي تبدأ بكابيتال letter وفي النهاية بحط full stop. ده معناه إن الجملة بتاعتي خلصت. Okay? Okay. Well, so that's all for today. يبقى احنا النهاردة اتكلمنا عن people, 6 people and their jobs. Okay? اتكلمنا عن industry. أخدنا vocab مهمة. Please نذاكر الفوكاب دي كويس ونعرف وظيفة كل شخص منهم كويس جدا. And that's all. So thank you guys and see you next time إن شاء الله. Yeah. Goodbye.